A podcast kizárólag ismeretterjesztő és nem minősül jogi tanácsadásnak vagy hivatalos oktatásnak. Minden kedves hallgatót és minden kedves nézőt, ez az én nevem Kis Márton, és ez a Játékjog Podcast. A mai részben nem a sportjogról fogunk beszélni, hanem Ukrajnáról és az Ukrajnában jelenleg is zajló Ukrán-Orosz háborúról. A mai vendégem Thomas Sowunmi, és utána majd Attila Sowunmi is be fog csatlakozni hozzánk. Velük fogjuk megvitatni a jelenlegi helyzetet, kit hogyan érintett, hogyan tudunk segíteni, illetve lesznek vendégeink is, akik majd mesélni fognak a saját helyzetükről Ukrajnában, vagy éppen akik elmenekültek, és hogy most hogyan segítenek és mit tesznek a családjaikért és barátaikért. Szia Thomas, üdvözöllek! Üdvözlök mindenkit, üdvözöllek! Mesélj nekem kicsit magadról, hogy ki vagy, mivel foglalkozol? Hát, Sowunmi Thomassal vagyok, labdarúgó voltam előző életemben, most éppen játékos ügynökként tevékenykedem. Volt magyar labdarúgó válogatott, magyar bajnok, és külföldön is labdarúgó voltam. Köszönöm. A nézők és a hallgatók kedvéért elmondom, hogy Thomasszal sokat dolgozunk együtt, jól ismerjük egymást, tehát nem azért kérdeztem, mert én nem ismerném, csak hogy bemutassuk őt mindenkinek. Viszont mivel ma nem a fociról fogunk beszélni, ezért azt szeretném megkérdezni, hogy ez ilyen helyzetben, amikor valami ilyesmi történik, akkor te, mint aki itt él mellette, itt él a háború mellett, hogy élted meg, amikor ez megtörtént, akkor mi volt az első dolog, ami a fejedbe jött? Mire gondoltál? Hát sajnos nem az első háború, ami szomszédban zajlik nálam az életemben. Egy első gondolat az, hogy tudunk segíteni, kint tudunk segíteni, és a legelső dolgot, hogy az összes ismerősömet felhívtam, hogy érdeklődtem, hogy kell neki segíteni. Sok ismerősöd van Ukrajnában, vagy akik? Jó néhányan vannak, van akik időben eljöttek, van akik nem is akarnak eljönni, mindenkinek a saját joga. És akikkel beszélgettél, majd ugye a többi vendéget is megkérdezzük, de akikkel te beszélgettél, mit mondtak, hogy miért maradnának? Hát ugye a hazájuk, ott van minden emlékük, igazából nekik hova menjenek, tehát ott hagyjuk az értéküket, az emlékeket, azt nem akarják ott hagyni. Igen, hát akikkel én beszélgettem, ugye nagyon sokan mondták ugyanezt nekem, hogy nem biztosak abban, hogyha utána visszamennének, ugye nem tudják, hogy mi fog történni, hogy esetleg a lakásukat egyáltalán, vagy bármit, tulajdonjukat ugye visszaszerezhetnék utána, illetve azt is tudni kell most jelenleg Ukrajnáról, hogy a 18 és 55 vagy 18 és 60 közötti férfiakat nem engedik ki az országból, ugye azt várják, hogy esetleg ha bármi lenne, akkor őket is behívni, segíteni, még akkor is, hogyha nem harcolni, de mondjuk adminisztratív munkát végezni. Tehát igazából amit még akartam tőled kérdezni, hogy ebben az esetben nem tudom, hogy megkerestek-e titeket, mert ugye te futball ügynökségben is dolgozol, kerestek-e meg ukrán ügynökségek, ukrán foci csapatok esetleg áthozni játékosokat, meg ugye nagyon sok külföldi játékos is van ott, aki most menekülne. Volt róla szó. Ugye egyrészt meg kéne várni a FIFA döntést, hogy igazolás után játszhatnak-e, ez az első kérdés, mert az nem kérdés, hogy fel tudják bontani a szerződésüket, csak hogy utána tudnak-e játszani. És erre kell engedélyt várni a FIFA-tól. Így van. Igazából a hallgatóknak, a nézőknek is akarom mondani, hogy ugye, akik nem tudnák, ugye a fociban átigazolási időszakok vannak, és most zárult le amúgy a téli, Európában a télinek nevezzük, és az időszak lezárult. És ilyenkor a játékosok nem tudnak csak úgy szabadon eligazolni. Viszont most egy olyan helyzet állt előtt, amit viszmajornak nevezünk, angolul force majeure, és ennek a definíciójában az első szó amúgy a háború. És ugye amikor ez megtörténik, akkor ugye a klubos, a játékos is azért az érdekükben áll, hogy fel tudják bontani a szerződést, és úgy tudjanak tovább állni. Tehát ezért is mondja Thomas, hogy azt várjuk jelenleg, hogy milyen döntést fog FIFA hozni, és mikor, hogy ezek a játékosok mit tehetnek. Egy érdekes sztori, hogy kapcsolatban vagyok egy brazil ügyvéddel, Marcos Mottával, aki arról beszélt, hogy a Shakhtar Donetsknak Ukrajnában nagyon sok brazil játékosa van, és amúgy Ukrajnában is nagyon sok brazil játékos játszik. És képzeld el, hogy ők egy Marcosszal beszéltek, utána meg egy újságíróval, sikerült elérniük az UEFA-t és a FIFA-t utána, és ők segítettek nekik az országból elmenekülni és kijutni, mert ők is egyszerűen ott ragadtak, nem tudták, hogy mi lesz velük. Ráadásul, akik nem tudnák, tehát 2014 óta Ukrajnában azért volt egy 2 éves időszak, amikor komoly gondok voltak, és Donetsket le is bombázták, a stadiont is, és azóta a csapatuk amúgy Kijevben szállás voltak el a csapatot, illetve ott edzenek. Tehát ezért is érdekes voltam, kíváncsi, hogy titeket kerestek meg. Azon kívül nem tudom, hogy nektek családban vagy ismerősök között, ugye mindjárt jön majd Attila, ő mesél még többet róla, hogy vannak, akiket közvetlenül érintett a helyzet? Hát a családban, majd az Attila részéről, majd ő elmondja az összterjét. Nekünk ugye volt csapattársam is kint van, egy-két barát, van, aki nemrég költözött ki dolgozni. Velük tartottuk a kapcsolatot, akinek volt ideje, időben eljött. Örülünk, hogy
épségben hazajöttek. És ők amúgy mit mondtak, akik ott maradtak jelenleg, mert mondtad, hogy többen maradnak, hogy ők mondtak valamit, hogy miben tudunk segíteni. Ugye a fő témája a mai podcastnek az lesz, hogy hogyan tudunk majd segíteni, és erről majd van is egy prezentáció linkenkről, amit megosztunk, de ők mit mondtak neked személyesen? Hát viccesen azt mondták, hogy imádkozzunk értük. Ja. Jelen pillanatban az elsődleges dolog, amit tudunk tenni, a háború után meglátjuk, miért tudunk segíteni. Persze, rendben van. Jó, gyorsan közben szeretném azt is elmondani, hogy kikkel fogunk majd találkozni, vagy kik lesznek azok a vendégek, akik remélhetőleg be tudnak csatlakozni, bár ugye sajnos tudjuk, hogy most jelenleg a kommunikáció nem olyan egyszerű, ugye az internet is, meg maga az általános kommunikáció is néha megszakad. Az első vendégünk Artyom Koszt, egy ukrán állampolgár, aki itt dolgozik Magyarországon már mióta, nekem volt csapattársam, hogy amatőr futballban. Ő fog kicsit beszélni arról, hogy hogyan tudunk segíteni meg azok, akik átjönnek, illetve az ő saját tapasztalatáról. Utána lesz egy másik vendégünk, ez pedig Sergey Tarapowski. Ő volt osztálytársam Ukrajnában, és ő is arról fog mesélni, hogy mi volt az ő saját tapasztalata, illetve az ő cége is jelenleg mit csinál, hogy segíteni tudjon. És akkor a harmadik és utolsó vendégünk, egy másik volt osztálytársam, ez pedig Dana Moroz, és Dana időben elmenekült, és Szlovákiában szállt meg jelenleg, és ő is mesélni fog arról, hogy ő hogyan segíti a barátokat kint. Na, de meg is érkezett az következő vendégünk, Attila Sowunmi. Sziasztok, bocsánat a késésért. Semmi gond. Attilát lehet, hogy már páran ismeritek, hogy ő Budapest FM-en sok podcastet is csinál, és ő amúgy tapasztaltabb ebben, mint én. Szóval Isten hozott. Mesélj kérlek arról, hogy téged az ukrán helyzet, hogy te előre tudtad a témát, hogy hogyan és miként érintett, illetve vagy közvetlenül valakit a családban. Hát személyesen ugye is érintve vagyunk, ugyebár az én barátnőm felvidéki, ugyebár úgy mondom, mint hogy ez teljesen evidens lenne. Úgyhogy most az ő családtagjaik nálunk vannak ideiglenesen, és hát ki tudja meddig. Ilyen szempontból így vagyunk érintve, másrésztről viszont nem tudom kizárni a mindennapjaimból. Még azelőtt sem tudtam, míg hozzánk kerültek. Hát, hogy egyre több emberrel beszélgetek ugye napi szinten, és mindenkiben folyamatosan felmerül az, hogy ez hova tud még eszkalálódni, mi lesz a következő, ami történni fog, és hogy mikor lesz egyáltalán ennek vége, ha vége lesz. Szóval szerintem ez nagyon sokban befolyásolja a mindennapjainkat, és talán sok esetben az emberek motivációját is, hogy miért. Na, azt látom, ma beszélgettem pont a minap az egy barátom, és ő azt mondta, hogy nem is tudja, hogy minek megy be dolgozni, hogy minek csinálja, amit csinál, mert lehet, hogy tök feleslegesen csinálja. De én úgy gondolom, hogy amíg lehet, az ember csinálja, amit tud, aztán, hogyha a dolgok rosszra fordulnak, akkor majd nyilván érdekes volt, bocsánat, közben csak érdekes volt, amit felhoztál, mert ugye én is nagyon sok emberrel beszéltem, aki kint van, és egy úriember, ugye, aki a minisztériumnak dolgozik Ukrajnában, és mondjuk katonaságon belül, csak ő Kijevből próbál segíteni, tehát irányítani a frontvonalon lévőknek, és ő mondta ma nekem, hogy egy ilyen csoportból beszélgetés, hogy hogyan tudunk segíteni, és ő mondta nekem, hogy arra kell odafigyelnünk, hogy különböző helyeken különböző dolgokra van szükségük. Ugye van, ahol inkább gyógyszer kell, van, ahol inkább kötözőszerek, tehát ellátás, van, ahol olyat mondott, hogy nem is fegyver, meg nem is töltény, hanem tölténytartó. Tehát, hogy ilyen kis dolgok is kellenek. Hogy ezt átlagember nem biztos, hogy mindent tud segíteni, de ami nagyon fontos volt, amit mondott, az volt, hogy arra számítanak, hogy ez egy nagyon sokáig elhúzódó háború lesz, és hogy arra kell felkészülniük, hogy akik most akarnak segíteni, meg adományozni, ugye nehogy azt érezzék, hogy most felkapták ezt a hullámot, és most akarnak mindent, mert később sokkal több szükség lesz arra esetleg, ha elhúzódik, amikor már az emberek, meg a média elkezdi ezt elfelejteni. Arról mesélj kérlek kicsit, mondta, hogy családon belül is volt valaki, hogy amikor, meg ugye mielőtt átjöttek, hogy röviden, hogy nekik milyen folyamat volt a döntéshozatal, azután, hogy hogyan tudtak átjönni a határon, meg ugye keresni nekik szállást, meg mi volt azok a gondok, amiben beleütköztek? Hát ez úgy kezdődött, hogy először nem akartak jönni egyáltalán. Tehát azt tudni kell, hogy a családapa ő kerekesszékes, és egy 4,5 éves kislányuk van. Illetve azt is érdemes tudni róluk, hogy ők befogadtak éppen egy kijevi családot a házukba. Így azt találták ki először, hogy maradnak, és akkor majd meglátják, hogy alakulnak a dolgok. Aztán nyilván, ahogy így a folyamatok nem lassultak, és nem enyhültek, így úgy döntöttek, hogy akkor lehet, hogy az lenne a legbiztonságosabb, hogyha átjönnének.
Most ezt 3-szor próbálkoztak az első nap, 3 különböző határnál, nem engedték át őket, mert azt mondták, hogy férfi, úgyhogy teljesen mindegy, hogy milyen áll a fizikai állapotban van, valamire, akár irodai munkára tudják majd alkalmazni. És ez a kijavi fiatalember, vagyis a család, aki náluk él, most jelen pillanatban ő azt mondta, hogy nem baj, akkor én beállok a sorba, mert nagyjából 6 kilométeres sor állt a határnál, és azt mondta, hogy akkor beállok a sorba, és akkor előre kerülök, akkor ti odajöttök, és akkor beálltok a sorba, és akkor nem kell várakoznotok napokig. Na most közben pedig egyik napról a másikra kijött egy olyan jogszabály, hogy a fizikai rokkantságban szenvedők, vagy fizikai rokkantsággal élők soron kívül előre haladhatnak, és a férfiakat is átengedik. Tehát innentől kezdve szólt neki ez a kijavi fiatalember, hogy akkor igazából simán át tudtok menni a határon, és akkor szedték a cókmokjukat, és így igazából átjöttek. És akkor most nálunk vannak gyakorlatilag. Hát kerestünk nekik szállást, de igazából rájöttünk, hogy jobb helyen vannak nálunk. Nyilván most elég sokan fognak még jönni, mindenkinek szüksége van segítségre és szállásra. Ha mi ebben tudunk nekik segíteni, akkor ez a legkevesebb. Úgyhogy nálunk vannak most jelen pillanatban. Nem semmi. És Tomás, te akikkel beszéltél, nekik is volt hasonló tapasztalatuk, hogy tudsz azokról, akik átjöttek, hogy mit tapasztaltak a határon? Akik átjöttek, ők korábban átjöttek. Tehát ők már az első nap, vagy amikor ott érezték, hogy volt valakinek éppen dolga volt Magyarországon, azt itt kirándultak, az annyi volt, hogy nem mentek vissza. Jó. Amit én akartam még mesélni ezzel kapcsolatban, azért is érdekes, amit mondtok, mert sokan kérdezik azt, hogy mi van akkor, hogyha valaki ugye külföldi állampolgár, tehát hogy nem is feltétlenül ukrán, hanem mondjuk magyar, vagy legyen ő külföldi, aki ott van. És nekem volt tanárom, egy amerikai férfi, pont Lembergben, tehát Lvovban volt Ukrajnában, és ő mondta, hogy a lengyel határig eljutnia volt valami 20 óra, utána a határon átérni valami 12 óra, és ott ugye Lengyelországon nagyon sokan mentek, tehát ott már nagyon nagy volt a tömeg, és ott arról beszélt, hogy az elején az volt a probléma, hogy mindenki tolni akart, tömeg volt, és hogy a gyerekeket muszáj voltak mind kiemelni, vagy oldalra rakni, vagy felemelni, és mondta, hogy neki is a lába beragadt egy pillanatban, tehát nagyon közel volt az, hogy átmenjenek rajta, és széttapossák, de szerencsére ki tudta húzni, és utána ki is állt a sorból, és mondta, hogy egy fél napot várt, mire újra bemert állni a sorba, hogy kimenjen, de addigra azért a határon ott rendet tettek, és elmondták az embereknek, hogy mindenkit át fognak engedni, meg biztonságban vannak, tehát nem kell tolongani. Jelenleg közben szerintem hamarosan be fog jelentkezni egy vendég, még egyenlőre nem látjuk, nem baj, akkor majd jönni fog. És azt akarom kérdezni, hogy ti valamit már tudtok arról, hogy különböző forrásokról, tehát itthon, ugye Magyarországon, hogy értesültök arról, hogy lehet segíteni? Mert azért a magyar médiában is nagyon sokat lehoznak erről, csak én nem láttam, hogy mennyire, meg milyen szinten lehet értesülni arról, hogy például hogyan lehet segíteni, tehát ilyen forrásokkal találkoztatok? Én megmondom őszintén, én direkt kapcsolatban foglalkoztam, nem jártam utána. Én tudok több Facebook csoport is van, ahol mindenféle segítséget nyújtanak, lakhatást, élelmiszert, gyógyszereket, tényleg valakinek például csak transporttal, amivel tudnak segítenek emberek. Azt hiszem ez a legnagyobb csoport. Segítségnyújtás Ukrajna, talán ez a neve. Illetve hát ugye minden egyes gyakorlatilag vasútállomáson vannak önkéntesek, segítenek ők is mindennel. Internet megosztással, tehát nagyon sok esetben ez is bőven elég ahhoz, csak hogy tudassák a családtagjaikkal azt, hogy ők épségben megérkeztek, és itt vannak. Jó. Szóval igazából utána a Facebook a legdirektebb. Meg hát nyilván a vasútállomások is ilyen közlekedési csomópontok. Nekem is volt egy nagyon jó, hát nem akarom azt mondani, nagyon jó tapasztalat, de jól esett, mert ugye nekem is, tehát hogy sportjoggal foglalkozunk, meg orosz nyelvi területen, illetve ukrán nyelvi, tehát a keleten területekkel sokat foglalkozunk, és én olyanba futottam bele, hogy egy ügyfelünk, egy ukrán edző, ugye ők Dnipropetrovskból indultak el a feleségével és a 2 kislányával, és az egyik kislány azt hiszem 2-3 év között, a másik pedig pont ilyen első osztályos, és őket a nyugatinál vártam, utána elvittem őket hotelba, most pénteken viszem is őket majd a reptérre, és ott volt ez az élmény nagyon jó, hogy tényleg én is oda mentem, találkoztam önkéntesekkel, és az önkéntesek nekem is, pedig nem is voltam menekült, azonnal segítették megnézni, hogy esetleg melyik vonaton vannak, mikor érkezhetnek, mit érdemes tudni várni, és utána, ahogy találkoztam is velük, tényleg minden rendben volt,
ők mondták nekem, hogy amúgy nagyon jól esett nekik, hogy a határon is, illetve mindenütt szeretettel fogadták őket, és azonnal, hogy a vonatról is leszálltak, majdnem valaki croissant nyomott a kezükbe, tehát, hogy tényleg segítenek. Szóval nem tudom, azt akartam megkérdezni, hogy mit gondoltok amúgy, mert ugye legutoljára, amikor nagyon nagy mennyiségben jöttek ide, akkor ugye ez nem Ukrajnából, tehát nem szomszédországból jöttek, hanem Szíriából, illetve a közel-keletről, hogy a mostani magyar reakció szerintem nagyon szép, és nagyon összefogtak az emberek, hogy ti is ezt tapasztaljátok? Vagy mit gondoltok esetleg erről? Természetesen azt mondom, hogy teljesen pozitív hozzáállás, részben érthető is, és az a vélem, hogy a legtöbb ember úgy kezeli őket, mint igazi menekültek, és nem mint gazdasági menekültek foglalkoznak, és ez is rátesz a dolog pozitív mi voltjára részükről. Szerintem is. Én is abszolút így látom, tehát, hogy amikor csak azt kérdeztem meg talán Instagram sztoriban és Facebook sztoriban, hogy tud-e valaki szállást néhány főnek, azonnal szerintem 6-7-en, egy 10-15 percen belül, ha nem is a saját szállásukat, de olyan forrásokat küldtek, ahol lehet érdeklődni, meg segítséget kérni, szóval mindenki azonnal próbál segíteni ott, ahol tud. Szóval teljesen más a hozzáállás nyilván, hogy más a... Igen. És szerintem az is sok azt nyom alatban, hogy ennyire közel vannak az események. Igen, szerintem sokaknak van ott barátjuk, családtagjuk, vagy jártak már ott esetleg. Persze. Nem tudom, hogy a korábbi vendégünk esetleg hol van, nem találkoztunk még vele. Nem baj, majd jön a következő. Addig is én olyan dolgokkal találkoztam, nem tudom, azt láttátok, hogy képzeljétek el az Airbnb-s, tehát cégek, hogy akik Airbnb-n adnak ki lakásokat, azt hiszem, hogy 50 vagy több lakást, ők is kitették azt, hogy ők Airbnb-n keresztül nyugodtan foglaljanak az ukrán menekültek szállást. A minimális költséget, ugye, amit muszáj kirakjanak Airbnb-n keresztül, azt kell csak akkor a foglásnál megcsinálni, de azt visszakapják majd utána azonnal, tehát találkoznak velük. És ők mondták, hogy már az eleje óta több mint 50 nőt és gyereket szállásoltak el, de ugye a legtöbben ilyenkor ugye mennek tovább. Tehát ez szerintem egy nagyon jó kezdeményezés volt. Addig pedig szerintem kicsit, lehet, hogy meg is fog jönni a vendégünk hamarosan, de közben amit akartam még nektek is mondani, hogy amire kíváncsi leszek, az az, és most csak egy rövid véleményt, hogy ha a FIFA döntést hoz majd arról, hogy ugye a Ukrajnában korábban játszó játékosok igazolhatnak, a magyar piac szerintetek befogadóképes lesz erre sok játékosnak, vagy nem? Mert ugye Ukrajnában most is sok játékos igazolt, de hát ismerjük a magyar szabályokat, hogy érdemes az, hogy csapatok inkább magyarokat játszatnak. Szerintetek Magyarországon ez kicsit változni fog tekintettel arra, hogy szomszédos országból most sok focista fog menekülni? Nem ennek a függvény, igazából annak a függvény, hogy milyen játékos keretük van, hogy a külföldi limitet tudják-e bővíteni, vagy nem. Ha tudják bővíteni, és megfelel a játékos, akkor természetesen le fogják igazolni, ha nem fél bele a kontingensbe, akkor sajnos nem. És szerinted az MLS, tehát most nyilván nem akarunk úgy véleményt nyilvánítani, hogy mit kéne tennünk, de hogy szerintetek nyitottak lennének arra esetleg, hogy ezt a jelenlegi keretet most egy rövid időszakra is akár eltöröljék, vagy bővítsenek rajta? Szerintem nyitottsággal nem lesz probléma, inkább azzal, hogy a szabályok le vannak már írva, azt nem nagyon szokták szezon közben módosítani. Így van. Ez az egyetlen hátulütője. Így van. Nem tudok máshoz. Nem, igen, én is azt akartam mondani. Viszont vegyük is fel. Yeah, hey, can you hear us? Yes, hi Marcy. Yes, I can hear you now. Hey, okay. Can you put your camera down a little bit, or a little bit further, or if you can turn it sideways, because we don't see your full. Yeah, that's perfect. Okay. Okay. So first of all, thank you for coming on the show. We're very grateful that you're here. Can you please tell us a little bit just about your story currently, what happened, what you're doing in Budapest, and how you're affected? Yeah, sure. Thanks for having me on the show. I'm living in Budapest for 7 years already. I moved here in 2013. And worked for different companies here, mostly international. And I'm initially from Ukraine. My parents are from the city. I was born in the city which is on the border with Russia, and they currently are blocked there. But then I moved to Kiev, and then from Kiev I moved here. So my wife family is from Kiev,
and so for 7 years I was living here, but I still have a lot of friends. My family is there, and it's heartbreaking to watch what's happening out there. And I'm really sad, and it's a really stressful time for everybody who is living abroad, because not everyone can bring their relatives and make sure that they are safe. Yeah. My family, part of my family is already safe, and they moved to Europe when they had the opportunity. The rest, my parents, is unfortunately not possible. They cannot leave that part of the Ukraine for the moment. So but for time being, they are in the area which is not affected by the war. So they are, let's say, That's safe, very good to hear. Yeah, but anyway, it's a really strange to discuss this kind of things in 2022, that it might be shortage of food or something. So I hope that the situation will improve from humanitarian side, and there will be no risk to the civilian people that they will not have enough supply or something. Because currently access to that city is limited. So let's say you cannot move out or move in because there are a lot of military actions around. Let's say 20. Can you tell me briefly, since you're also in touch with your parents and family there, can you tell us how we in Hungary, because just so that everybody knows, we were teammates in an expat league here in Budapest, and I think the video has cut out shortly. Yeah, he cut out. Okay. Okay, just for everybody to understand, Artyom and I know each other from Budapest Celtic, which is a expat football team here in Hungary. That's where we met, and hopefully he joins back. But just so again everybody knows, basically Artyom has been very active. He's the one who showed us this Airbnb project that currently going on. He's also been helping us with. Oh, you're back, Kate? Can you hear us? Yeah, I'm here. Yeah, I can hear you. Yeah, sorry. Okay, so I was just explaining to everybody that that we were teammates and that you're already very active in trying to help. And can you tell us, two aspects? One is people here in Hungary, what do you think is the best way to help? And again, we know that maybe it's about shelter and maybe helping them drive, but what do you think, people when they arrive, what do you think they need the most? And then secondly, is there anything that we can do, how we can share? I saw that you shared the link to the National Bank of Ukraine. What do you think is a good way to actually help? What do your parents say that we could help to make their situation easier? Look, I think first of all, the most important thing is to stay aside from the situation, because what happens now, this is really such a historical moment when we should show our respect to the human rights and to clearly show that we are against war, that Ukraine is a peaceful country, and we are really appreciating the support we are getting now from Europe. We didn't start the war, but we need the help of people, and people who are suffering, they need most. I think the best way is to act locally, to act small. If you can bring items which are needed to the collection center here on Háborúról. This is a Ukrainian Cultural Center. They have a list of things which are required. You can check it online. There are multiple Facebook groups, also information online which is needed and required at the moment. There is actually a request for batteries, for lamps, for food, especially baby food, baby formula, clothes, shoes, because people are coming with one pair of shoes, for example, or one pair of jeans. So it might happen that your old shoes or your old jeans can be really useful. So you can go there and you check online what is the current requirement. It can change. If you have car and you are living next to the border, or you are willing to travel to the border, Ukrainian, any actually point between Ukraine and Hungary, there are people who are just crossing on foot, by foot, and they need transportation somewhere. So there are many ways to help. If you are busy with your life and a job which is understandable, you can just donate money.
I provided link to the official source. Mm-hmm. This is National Bank of Ukraine. They have two actual accounts. One is to support Ukrainian army. Second one, humanitarian. If you'd like to support any of those, you can do this. And they can spend this money locally where this is needed for medicaments, for making people supply in those cities affected. If you are trusting the Hungarian charities, you can do it as well. There is a couple of religious charities. There is a Ukrainian Greek Catholic church here in Budapest, which is very actively helping now and run by my friend. There are also many people who are just coming and asking how I can be helpful. So it's if you're willing to help, and I urge you to do this, you can just come and check what is needed. Okay, thank you. I mean, that's great. I think we will urge everybody to do it. I have used the link that you have shared in the group, so please continue to share things online. I think it's very helpful to everybody, especially maybe the expats who are living in Hungary, that they don't necessarily follow the Hungarian news. And I have put together a list that we'll share after the podcast in the comments, and I will share also on the screen when we finish with the other guest where exactly and what you can do. Artyom, if you want, you can stay on. We have another guest now who's currently in Ukraine. His name is Sergey Tarapowski. He's my classmate from Ukraine. We went to high school together. And so welcome, Sergey. Thank you for joining us. Yeah. Hey, Martin. Nice to see you. I wish it wasn't during these circumstances, but can you briefly just tell us where you are right now and what your situation is and what you've experienced over the last few days? Yeah, sure. Well, I'm in the west of Ukraine. The city is called Lutsk, and I'm safe. It's safe here. No explosions. The air attack happened only on the first day of this whole thing when the war started, and so far so good. Although the sirens go out pretty often, like maybe five times a day. Every time we have to go to the bomb shelter and just sit there for half an hour and then we go back. Okay. And can you tell me? You told me a little bit about what you did when it first started. Taking care of your family. I mean, I understand it's difficult to speak about, but if you want to share it, please feel free to tell us. How in the very beginning how you reacted with your family. Yeah. Well, it was devastating experience for me, for I guess everyone. I never thought I would, actually experience war and stuff. And I was in Kyiv. I was actually at my grandma's house, my grandma's apartment. I had to babysit my sister because my grandma couldn't be there at the moment. So I stayed over with my girlfriend at my grandma's house, and then 5 a.m. boom, something exploded, and just everything was like clear. I understood that war happened like right away because Russian forces, Russian military, they have been building up their forces around Ukraine for like a couple months before then. So when the explosion happened at 5 a.m., I woke up like right away on my feet, and I knew this is like the end. Like it's time to go. Yeah, nobody really saw it coming. Even though the U.S., the West, they warned us that Russia's going to invade Ukraine, but nobody actually thought that it could be a reality. And then so after the first explosion, there were a couple other ones, one after another. The siren went. There was like a very loud siren, and
we were just sitting in the hallway on the floor. My sister was crying. She broke into tears, and my girlfriend was shaking, and I was shaking too. It was like, wow, it was awful. And then I guess like 5 hours later, we decided we called a family friend who was driving to Poland because he has a Polish passport. He's a, and yeah, so he took us and we just drove to the Polish border. As soon as we got there was a huge line of cars, and I realized that they wouldn't let me out of the country because I'm 26, and it's the law had already been enacted. So that's why I just left my sister with my family friend, and me and my girlfriend, we went back to the nearby city, which was Lutsk, and we settled here inside this nice hotel. Yeah, so that's basically it. Yeah. So for our understanding now, you're with your girlfriend there, but your grandmother and parents and the little sister, they're safe. They're out of Ukraine at the moment. Not everyone. My mom, and she had already been in Israel before this war started. And yeah, my sister and my grandma, they're okay, they're fine. But my dad and the rest of my family, like grandpas and uncles, whatever, they still here in Ukraine, different parts of Ukraine. Most people moved to the west, western cities, because here there are almost no attacks, nothing's happening other than sirens and like people kind of like panicking. What I'm surprised by how I just want to say how I'm surprised in a good way by the amount of unity that I'm seeing right now, and just how every single person volunteers and does something to help our army, to help each other. Everyone is very supportive, and that's I don't know, that's something just kind of special for not just for me, but I think for every Ukrainian right now, because the unity is really out there. Can you tell me? We spoke to Artyom. He told us about how we can help here in Hungary. Gave us a lot of good information. Told us about how we can donate to Ukraine as well through the National Bank. You told me also that you're doing a project for your company or with your company. Can you tell us a little bit about that as well? Yeah, sure. So my CEO of my company, he decided to start this fundraiser and collect money to provide humanitarian help for everyone who is hiding in bomb shelters. So like here at the West, it's kind of safe here, but if you think about the rest of the country, there's still so many people in Kyiv and Kharkiv and all those people that are being bombed right now, and many people are just like living in these bomb shelters in their basements and stuff. So our organization that we are starting is focused on helping those people in any way we can. So we raise funds, and then we have a team, an operational team in different parts of Ukraine, and they basically drive
drive to to whoever needs help, get all the medical supplies, food, water. Maybe someone needs like a logistics solution. Like I'm saying, like someone needs a car to go to a safe place. We help with that, and I will share. So it's called Helping Hands. I'll share the link with you. Please do. After, if you can share it with your friends or whoever is gonna watch this thing. Of course. That would be great. Okay. Yeah. It's what I want to say also is how many companies they weren't prepared for this. I'm talking like many companies in Ukraine, they weren't prepared for this war thing, and the HRs at every there are many IT companies in Ukraine, right? And many software development companies here. I work for one as well. Most of them just stop their operations. They everything just stopped, and they what I'm also kind of what I like is that nobody is firing their employees, at least for now, because I don't know, everyone values their people, their those who work for their companies, their employees, and every company I know of, they help financially. They do everything they can to provide like transport or find like some means to find a doctor and stuff like that. So everyone is very supportive here, and yeah. Okay. I really appreciate hearing that. I mean, I think we experienced that here, and I experienced it through friends as well, that everyone is supporting each other and everyone's in touch. They're trying to help their friends and everyone that they can. But as you see now, we're joined by Dana, another classmate of ours from high school. Dana is currently in Slovakia. I don't know if Artyom, you're still on, but Sergey and Artyom, if you want to stay on, please do. Dana, can you tell us a little bit also about where you are and when you decided to leave? Because you were among one of the very first few people that I know that decided that you should go. So can you tell us a little bit about your experience? Well, yeah, I left Ukraine about 2.5 weeks ago when there were the first news that Russia might invade Ukraine on the 16th of February before the Olympic Games would finish. And so since I can work remotely, I've decided to take this step, I guess. And for the first week or so, it just felt that, oh, yeah, maybe that was like stupid or so. Maybe I could be in Ukraine with my family, and etc. because they all stayed there. But like when I woke up on Thursday, I was like fucking shocked. And of course, you just start like texting your family straight away to see if everyone is safe or not. And after that, it's just like pretty much sleepless on my computer all the time, helping friends and like coordinating people, etc. So it's definitely one of those things that you wake up to and you wish you wouldn't say that I was right. Can you also tell me a little bit, just so that others understand around the world what it's like, because you and I spoke about this back in September, that you were switching jobs, that you were looking for a career, you had a lot of plans, and then you did find a job, you started working something new. So what's the situation there? I mean, Sergey just mentioned that companies are keeping their people on, and even if they are not working, they are trying to stay with everyone. So what's your experience with your company right now? What are they doing? And please tell us. It took them some time to provide a response. Like an official response of what company is going to do, and honestly it was very upsetting because of course, like especially Thursday and Friday, I couldn't really work. I was super stressed because my family was still in Kiev and they couldn't really leave because my brother's family is living in Hostomel, and this is where next to the Antonov airport, like all the actions were taking place. And but like I also, like, work wasn't a priority at that point of time, and it kind of still is not.
At this time, my company, I think on Monday it was, they created a fund with around like $1 million for the humanitarian aid, and we also started like our own. I don't know how to call it when you just like we tried to find the volunteers to help people that are like, requesting it at this point of time. Okay, that's very good. Please, if you have any links to that, send it as well. I know Sergey's company is also working on things, and I asked them to provide it so that we can share it later. I did put together a list of things to share. Can you tell me also? Yeah. I just wanted to say that at this point in time, we are allowed to get donation only in crypto. Okay. Because we're doing it just privately from our company without like an organized like fund or something, you know. Okay, I think that's very interesting if you share that, because for the viewers, listeners, you know, Donna's working for a company in crypto, and she's a you're a product manager. That's the word. I was going to say project, but it's product manager. So this is very interesting that we'll definitely share, because I think in the modern world, this is one of the most interesting things, that you can actually donate through crypto. And that you can help that way as well. Also, because a lot of the currencies, well, I mean, we know the ruble, but all of the currencies like the Hungarian forint increased by 10% just in over the few days. So people might not be able to donate as much, but the crypto world actually has gone up. So people who have assets in crypto would be able to provide without any significant loss. And again, I'm not an economist, but that's what I see right now. But can you also tell us a bit about, and again, Sergey, after, please also give us your thoughts as how you think we can help. I mean, those here in Hungary, on one hand, we're receiving people who are coming, you know, I'm also trying to host families and people who are trying to either get back to Ukraine, to their families, or leaving Ukraine. But what's the other aspect of what you think we can provide? Because you and I are also part of, you know, WhatsApp chat with friends trying to help. But what do you think is the most important that we can do? You asking me or both of you? Well, I think that you know, the world, everyone pretty much knows about this war. Everyone talks about it. If you look at if you go to New York Times, the front pages, everything is about Ukraine. So I don't think that spreading the world is much help, because everybody already knows about this thing. What I think that would actually help is money, donating, obviously donating money. That's an obvious one. Secondly, I think that if you find means to provide us with, you know, like kind of all those supplies, like water, I don't know, like military supplies, humanitarian supplies. If you can find a way, or maybe start an organization that can deliver all these supplies to Ukraine, that would be real help out there. Okay, so logistical support. Yeah, so like if you currently, you know, we still have supplies. Kyiv has supplies maybe like for another half a year or so, but they're running out. We don't know for how long this war is going to last. And if you find means to, logistical means to deliver all these supplies, I'm talking humanitarian or military, to us, that would be very helpful. Okay. That's the second one. And the third one, I guess, would be rallying your government. But I don't know if even, you know, rallying is much help right now, because everyone's already supporting us, every government. No. Well, in Russia, it kind of does. Russia, what? I think she means that in Russia people should rally. Well, yeah. I'm talking about the rest of the world. And Donna, what do you think? I mean, I'm sure you agree with Sergey, but is there anything else that you think that what your view is, what we can try and help with? Well, I think that the biggest problem at this point of time is not in the money or like finding the aid from the countries abroad, but more like trying to find an efficient way to spread it around the country.
because from what I've heard, like my friend, like there is a lot of money at this point of time coming to Ukraine, but it's harder to find like ways to buy something. And we lost you for a second. There's no voice. Yeah, I can hear. Okay. While you sort that out, I'm going to ask if Attila and Thomas, if you guys have any questions for Dana or Sergey. Myself, I cannot really ask anything because you covered much of the thing. But my question would be that how do you see yourself tackling this issue in the emotional part of it? How do you get over this problem that you're facing right now? I mean, yeah, that's a good one. I think many people are having mental breakdowns and, they're having a hard time adapting and adjusting to this new reality. Obviously, the first one is get therapy, see a therapist. It's like, it's like maybe a psychiatrist or basically someone who can, go through this, who knows how to help. And that's the first one. And also, I think just watching less news and trying to do something, not like scroll through your feed every time and read about every single thing that's happening, because it's happening like every like I would say like every 5 minutes we get news, we get all these notifications of bomb attacks, etc. Right now, I think it's important for people in Ukraine to just adapt the way humanity always adapted to new circumstances, and keep doing something, working, keep doing workouts. Like me myself, I don't know. I can't speak for everyone, but me myself, it's very healing for me to just work, organize this charity thing, fundraiser. That's what I'm doing right now. I'm not thinking about war or this. I'm just thinking about how to help everyone and collect more money. Okay. When you're busy, it keeps you going. So keeping yourself busy keeps you sane. Pretty much. Yeah, as hard as it is to say now. So Don, just quickly as well, you started saying something about how else we can help. I mean, the logistical distribution in Ukraine. That's what you started talking about. Yeah, well, I think that this is where we're having problem right now, because usually all those channels, it takes time to set them up properly. And yeah, so this is the group of people I'm with right now. Like I joined, this is what we're trying to do right now, because a lot of people need vests, and that we were talking about with you, Martin, before. But yeah, you need to find the ways, not only buy them somewhere, but then bring them through the border, bring them to Kyiv, and then like deliver them to people that are in need. Okay. Another thing is like also the green corridors or whatever we were talking about. They're talking about with Volnovakh and those areas which do not have like access to the humanitarian aid in the moment. I think that this is a big problem as well. Okay, and one thing I think we'll share on the screen so you guys can see as well a little list we've put together, and we'll expand this after the session, and we'll try to make a link or also try to add it to the description of the podcast. But basically what we've put together is one thing that you guys have mentioned is to be informed
I think there are these Telegram channels that provide actually verified information rather than other things that you'll see. There's also sharing useful information. I think this is very important, and that's why I've asked you guys also if you have anything to please share with me, because we will also spread this information. Who was on before you, Artyom, he has also given me a lot of information of how Hungarians can help locally and how they can also help abroad. Then there's also the idea of donating supplies and money. I mean, obviously, donating money, and like you said, Donna, I think there's a lot of money right now, but it's just about accessing the sources and the supplies, but then also distributing those supplies. Then there's for locals, I mean, for Poland, Romania, Hungary, Moldova, is about offering accommodation and rides. You know, you can help people from the border getting to where they need to go. Many people might be going to other countries in the West, or they just need to get to an airport because they have tickets booked. Then there's also volunteering your time and skills. By that I mean if you have language skills or other skills that might help people. Like, for instance, I have a English guy in Budapest. He teaches English and he works with kids a lot, so he wants to volunteer his time to help families and help kids and help them with education. And there's also one thing that I've put here is the reporting propaganda and fake news. I'm sure that you guys see this a lot in Ukraine as well, and through social media, is that there is a lot of information going around that it's not verified, or that it's coming from those propaganda sources. Fortunately, the bigger social media giants started to mark these, but if you know of something or you see someone, see news that this is fake or this is a propaganda, then you can also report this as well. And then finally, I've put together a few links for people. The obvious ones are CNN, BBC, and Al Jazeera. These are the ones that have constant live coverage. They don't necessarily give you the most live and updated information, but for somebody abroad, this is something good that you can follow. And then links of where you can actually donate, or those that give you sources of information. There's justgiving.com. There's supportukrainenow.org. Kiev Independent. This is a journal. They've also written how to help. There's a Save a Life in.ua. One thing that I want to mention, and again, Donna and Sergey, you can also comment on this, is that there are fake websites. So if you are donating, double check, triple check, make sure this is the correct one. There's another one called comebackalive.in.ua. For both of these, I have seen fake ones set up from Russia. And again, I'm not a conspiracy theorist, but I've seen for both of these that both of these websites have said that this is how it has to be written, savealive.in.ua. And then there are other links that we'll share after, which I didn't get onto this right now. Those are basically from the National Bank of Ukraine. They have created 2 funds. This was mentioned by Artyom. One of them is for humanitarian aid. The other one is supporting the army, so you can donate to both. So this is it for the links, but all of this will be shared after the podcast for our listeners. And I understand that a lot of this went in English, so I'll turn to Hungarian a little bit. Guys, Donna and Sergey, I really appreciate you guys coming on the podcast today. We could talk about this for hours and for days. I know this is really difficult for you. I mean, as your classmate, as friends of yours, we're also having a difficult time knowing you guys are there, but please stay strong and reach out to us if you need anything, especially if you just want to talk. Budapest FM here, we have a fantastic producer, and he wants people to share their views. So if you want to speak out, or you have friends who want to speak out, we can organize another session. We can listen to your story, and I think it helps to get it off your chest. I mean, it's the least we can do for you, so please let me know. We're trying to do as much here that we can. So thank you for coming on today. I'll be in touch with you guys, of course, and we'll do everything we can from our side to help you, your loved ones, and please let me know if we can help in any way. Yeah, thank you. I cannot wait to go back to Kiev and have beers all together. We'll do that soon. And Sergey, also, both of you guys, I just want to say you guys did a great job. Donna, also for recognizing that you had to go. Sergey, I'm also very proud of you for what you did with your family. So remember that you did a great thing, and keep it going. Sure. All right. Thank you, Martin. Take care, guys. Take care. Oké, szóval visszatértünk a magyar nyelvhez. Kicsit, mivel már kezdünk időből kifutni, szeretném gyorsan a magyar hallgatóknak, akik esetleg nem voltak tisztában, majd ezt a podcast alá is kiírjuk, hogy a végén hova csatlakozzanak be arra, hogy információt találjanak. Tehát a linkek, amikről beszéltem, illetve azok a források, tehát a nagyon fontos dolog az, hogy információ, egyfajtában olvasni és a jó információt elérni, tehát nem csak Facebookról olvasni, nem csak Instagramon, hanem tényleg több forrást használni,
Az Indexnek is van egy nagyon jó, illetve a HVG-nek is, több oldalnak is van nagyon jó élő, hát nem élő adást, de ugye élően írják, hogy mi történik, és akkor ugye lesznek linkek, amiket meg fogunk osztani, amin keresztül tudnak adományozni. De nem csak adománylinkeket fogunk megosztani, mert ugye azért mindenki pénzből él, és tudjuk, hogy nem mindenki van olyan helyzetben. Viszont nagyon sok olyan családot láttam, ezt te is mondtad, Attila, hogy van egy Segítsünk a magyaroknak egy csoport, Facebook csoport, amiben mindketten benne vagyunk, és ott nagyon-nagyon sokan azonnal, amikor egyszer kiírtam már, 10 percen belül szerintem 30-an válaszoltak, hogy tudnának szállást ajánlani. Vannak nagyon sok, akik nem csak szállást, de esetleg tudnak abban segíteni, hogy elmennek értük, vagy kocsival segítenek. Vannak, akik tudnak esetleg matracokat odaadni, és a nyugati állomásnál is azt láttam, hogy egyfolytában érkeznek emberek, hoznak vizeket, szendvicseket, olyan szendvicseket készítenek, amik látszik, hogy szeretetből, mert ezek olyanok, amiket még az iskolai programokra hoztak, hogy van rajta egy kis szalámi, egy kis sajt, egy kis mustár és egy kis zöldség is, tehát tényleg szeretetből rakták össze. Mielőtt végeznénk még ma, elnézést kérek, hogy annyira nem tudtalak titeket megszólaltatni, miközben itt meséltek, de hogy mi az, amit ebből most levontok, hogy beszéltetek velük, hogy mit adnátok, vagy mit mondanátok még most? Hát elsősorban jelen helyzetben nem tudunk másképp segíteni, innen emocionális támogatás a legfontosabb, utána, ahol tudunk segíteni, ott kell segítenünk. Így van. Pontosan. Hát igazából mindenki a maga tőle tehetőt azt meg tudja tenni. Ha ideje van, akkor önkéntesként tud segíteni. Ha lakhatásban, ha bármi másban tud, akkor pedig azzal tudja őket támogatni. Úgyhogy igazából szerintem mindenki a maga keretein belül tud, amit tud, abban tud segíteni az embereknek, azt tegye meg. Jó, rendben van. Hát én is teljesen egyetértek veletek, és végezetül szerintem lehet, hogy lesz majd még egy részünk, amikor a FIFA is döntést hoz arról, hogy a játékosokkal, hogy ők mehetnek-e külföldre, regisztrálhatnak-e, akkor szerintem újra fogunk erről beszélni, hogy akkor abban mi, akik a sportban dolgoznak, esetleg hogyan tudunk segíteni, és mit tudunk tenni. De ezzel le is szeretném zárni a mai epizódot. Mindenki, aki meghallgatott vagy megnézte, nagyon szépen köszönöm. A linkeket, illetve minden információt meg fognak találni majd a podcast leírásban, és akinek kérdése lenne, vagy szeretne segíteni, nyugodtan kommenteljen majd a YouTube-on, akár a podcasthez, vagy próbál nekünk e-mailben, vagy valamilyen forrásban elérni minket, akár a Budapest FM-et, és aki szeretne beszélni arról a helyzetről, vagy esetleg vendégként jönni, az ugyanúgy kapcsolatban léphet velünk, és megpróbálunk segíteni, hogy mindenkinek meghallgathassuk, tehát hogy a hangját hangoztathassa. Na tehát ez volt a Sportjog podcast 3. epizódja. Én voltam Kismárton, itt vendégem voltak Sowunmi Thomassal és Sowunmi Attila, akiknek nagyon szépen köszönöm, hogy jöttek, és remélhetőleg legközelebb jobb körülmények között tudunk a sportról és a fociról beszélgetni, mert 2 olyan tapasztalt ember van itt, akiknek nagyon jó történeteik vannak, jó humorúak, és nagyon jó profik, akikkel szeretek dolgozni. Szóval köszönöm szépen nektek is, hogy itt voltatok ma, és köszönöm a nézőknek is.